विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. आवाज येतोय सर्वांपर्यंत व्यवस्थितरित्या? आय एम ऑडिबल अँड विजिबल टू सर्वांना दिसतोय व्यवस्थितरित्या? आवाज येतोय? स्टुडंट चॅट बॉक्स मध्ये रिस्पॉन्स करा. चला विद्यार्थी मित्रांनो सर्वांचं स्वागत आहे इग्नाइट अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर. आपण तयारी करत आहोत महावितरण भरती 2024 ज्युनियर असिस्टंट पोस्ट साठी. टुडे सेशन्स आज आपण बघणार आहोत डिप्रिसिएशन्स रिगार्डिंग एमसीक्यूज. लास्ट सेशन्स आपण डिप्रिसिएशनच्या मेथोडॉलॉजी बघितल्या. देयर आर टू बेसिक्स मेथड्स, इम्पॉर्टंट मेथड्स आपण बघितल्या. स्ट्रेट लाईन मेथड, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इन्स्टॉलमेंट मेथड. आणि दुसरी मेथड आपण बघितली रिटर्न डाउन व्हॅल्यू मेथड, रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड किंवा डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड. तर रिगार्डिंग 50+ एमसीक्यूज आपण आता चर्चा करणार आहोत. ऑल ऑफ यू आर रेडी? चला विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवात करूया आजच्या सेशन्सला. सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडे सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन सगळ्यांनी आता क्विकली आन्सर्स करा, रिस्पॉन्ड करा. फर्स्ट क्वेश्चन आहे अंडर विच डिप्रिसिएशन मेथड डज द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेन्सेस रिमेन्स द सेम. कीवर्ड्स लक्षात घ्या जेव्हा तुम्ही एक्झामिनेशन्स मध्ये प्रश्न सॉल्व्ह करताल. कीवर्ड्स इज देयर. द डिप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम थ्रूआउट the useful life of fixed assets. जेव्हा remaining same असलेले शब्द आलेला असेल, there are basically two methods. तर लक्षात घ्या which is the answers with this reducing balance method, number of units produced method, machine hours method, straight line method किंवा बरेपैकी कुठलाही पर्याय that is not applicable. All of those students you are giving the D answer is there. It is a C. What is the D? Is there none of this? लक्षात घ्या प्रश्न विचारला अंडर विच डिप्रिसिएशन मेथड डज द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेन्सेस रिमेन सेम. दरवर्षी डिप्रिसिएशन सेम राहील असा प्रश्न आहे. सो विच इज द मेथड? द मेथड इज द स्ट्रेट लाईन मेथड. लक्षात घ्या स्ट्रेट लाईन मेथड इट इंडिकेट्स एव्हरी इयर डिप्रिसिएशन रिमेन्स सेम. जो काही खर्च डिप्रिसिएशन वर तुम्ही करत आहात, कन्सिडरेशन्स करत आहात, that remains same. So answer is the straight line method. So we move towards the second question is there. Second question is that depreciation helps in determining. Depreciation कशा काय शोधण्यामध्ये मदत करतं. The first is there increase the value of assets. आता depreciation चा अर्थच पॉझिटिव्ह नाहीये, that is a negative sense. सेकंड आहे revenue generations, उत्पन्न तयार मिळणे, that gets you revenue. थर्ड आहे increase the burden of tax, टॅक्सचं बर्डन वाढवणे. फोर्थ आहे accurate level of profit. Depreciation, why we calculated depreciation? To get to know business ला खऱ्या अर्थाने किती प्रॉफिट झाला. मीनल, सिद्धी, अजय, you are saying the D is the answer. This is correct answer. Accurate level of profit. Depreciation कशासाठी लक्षात घ्या काय मदत करते depreciation? To find out exact profit of your business organizations. Next we will move. Next question is the depreciation charge under second method, that is the asked questions. Diminishing method. Diminishing method चा अर्थ काय आहे? Decrease every year, increase in one year, decrease another year. एका वर्षी वाढते दुसऱ्या वर्षी कमी होते. Third is there same every year. प्रत्येक वर्षी सेम डिप्रिसिएशन चार्ज होणार. नेक्स्ट आहे increase every year किंवा वरीलपैकी कुठलाही पर्याय लागू नाही. What is your answer students? Quickly response. आपल्याला 50+ क्वेश्चन्स घ्यायचे. Okay, few of students you are saying A, few of you are saying D. लक्षात घ्या डिप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग मेथड. ज्यावेळेस डिमिनिशिंग मेथड आहे त्याचा अर्थच आहे व्हॅल्युएशन्स कमी 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 होत जाणं. सो व्हॉट इज युअर आन्सर? इफ यू आर सेइंग इनक्रीज, सेम, इनक्रीज अँड नन ऑफ these ऑप्शन्स आर नॉट अवेलेबल. डिमिनिशिंग चा अर्थ आहे कमी होणं. सो आन्सर इज द डिक्रीजेस एव्हरी इयर. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वी विल मूव. पुढचा प्रश्न आहे एव्हरी फिक्स्ड असेट्स लूज इट्स व्हॅल्यू ड्यू टू यूज ऑर अदर रिझन्स. वापरल्यामुळे किंवा अधिक काही कारण आहेत त्याच्यामुळे काय होणं? व्हॅल्युएशन्स कमी होणं. तर लक्षात घ्या कुठल्या असेट्स? फिक्स्ड असेट्स. दिस डिक्लाइन इन द व्हॅल्यू ऑफ असेट्स, जी व्हॅल्युएशन्स कमी होते इज नोन ऍज, त्याला काय म्हणणार? प्रोव्हिजन म्हणणार. दुसरा ऑप्शन आहे डिप्रिसिएशन म्हणणार, डिव्हॅल्युएशन म्हणणार, अमोर्टायझेशन म्हणणार किंवा नन ऑफ दी अबव. व्हॉट इज युअर आन्सर स्टुडंट? येस, क्विकली रिस्पॉन्स करा चॅट बॉक्स मध्ये. What is your answer? You are saying B, B, B. Fine.
तर लक्षात घ्या दिस इज करेक्ट आन्सर. इट इज कॉल्ड एज अ डिप्रिसिएशन. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ऍट द एंड ऑफ द इयर basically depreciation charge at the end of the year, so the depreciation account is transferred to, तुम्ही कुठे दाखवणार depreciation? You are indicating trading account, you are indicating with profit and loss appropriation account, third is their profit and loss accounts, fourth balance sheets, none of the above. Most of you are saying C. Okay, fine. Nikhil, Arun, you are saying B, D. Okay, fine. लक्षात घ्या ऍट द एंड ऑफ द इयर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनवलं जातं. इंडिकेट कुठं होतं? ट्रेडिंग अकाउंटला आपण डिप्रिसिएशन दाखवत नाही. मग बॅलन्स शीट्सला दाखवतो का? बॅलन्स शीट्सला डिप्रिसिएशन आपण दाखवत नाही. प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट काय? तर लक्षात घ्या प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जेव्हा एखाद्या गोष्टी तुम्ही प्रोव्हिजन करणार आहात, जसं की तुम्हाला डिव्हिडंड डिक्लेरेशन करायचं आहे, that things comes under profit and loss appropriation account. The answer is there, profit and loss account. Depreciation at the end आपण कुठे दाखवतो? Option B is the correct answer, not option B. Option C is the correct answer, profit and loss accounts. So next we will move towards the next questions. According to the Companies Act, महत्त्वाचा प्रश्न आहे परीक्षेच्या दृष्टीने. According to Companies Act 1956, प्रश्न व्यवस्थित बघा. According to Indian Companies Act, which Companies Act? That is 1956. Secret reserves can be created by. Secret reserves खालीलपैकी कुठला? आता ऑप्शन्स बघूया. Created by only private company creates this. Second option आहे banking and insurance companies. Third option आहे only public company. Next option आहे companies registered under Companies Act. सगळ्याच कंपन्या त्याच्या अंडरच्या किंवा वरीलपैकी कुठलाही पर्याय नाही. What is your answer? Students quickly response करा. D. Okay. Next. अजय you are saying D. मेगा you are saying D. तर लक्षात घ्यायचं उत्तर आहे बँकिंग अँड इन्शुरन्स कंपनी. लक्षात घ्या परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उत्तर सोपं आहे लक्षात ठेवायला. रिझर्व, सिक्रेट रिझर्व्स रिगार्डिंग. लक्षात घ्या सिक्रेट रिझर्व्स कॅन बी क्रिएटेड बाय ओनली. द आन्सर इज बँकिंग अँड इन्शुरन्स कंपनीज. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट which of the following is an example of revenue reserves? खालीलपैकी revenue reserves कशाला म्हणणार? फर्स्ट ऑप्शन आहे profit on redemption of debentures, profit on revaluation of fixed, investment fluctuation fund, profit on reissue of forfeited shares किंवा वरीलपैकी कुठलाही पर्याय नाही. तुम्हाला प्रश्न विचारला एक्झाम्पल रेव्हेन्यू रिझर्व्स. What is your answer, student? D. Most of you are saying fine. Quickly respond for all the students. What's your answers regarding to this question? जर एक्झाम्पल तुम्हाला रेव्हेन्यू रिझर्व्हच विचारलंय, what is the answer? Yes, student. Fast. Most of you are saying B is there. तर लक्षात घ्या ज्यावेळेस तुम्हाला प्रश्न रेव्हेन्यू रिझर्व्हचा विचारलाय, the answer is regarding profit on revaluation of assets. Assets is not correct there. Word. Which of the following methods of depreciation is not recognized? This is also most. जसं इंडियन कंपनीज ऍक्टचा एक प्रश्न आपण घेतला, सिक्रेट रिझर्व्स. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कन्सिडरेशन एक्झाम्स. तर लक्षात घ्या which of the following methods of depreciation is not recognized by income tax? खालीलपैकी कुठली पद्धत इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट रेकॉग्नाइज करत नाही? तुम्हाला प्रश्न नॉट रेकॉग्नाइज विचारलाय. लक्षात घ्या. So according to income tax law, this is straight line method, diminishing balance method, both straight line and diminishing balance method. वरीलपैकी कुठलाही पर्याय नाही किंवा क्रॉस लाइन मेथड. What is your answer? All the students, 100 out of 100 students, you are saying this is straight line method. Correct. जर नॉट विचारले तर स्ट्रेट लाइन मेथड आहे, आणि जर लक्षात घ्या जर विचारलं की दॅट इज ऍप्लिकेबल तर एक्झॅक्टली अपोजिट आन्सर आहे. सो स्ट्रेट लाइन मेथड इज द आन्सर. नेक्स्ट आहे which of the following is an example of capital reserve? आता प्रश्न तुम्हाला कॅपिटल रिझर्व संदर्भात विचारलाय. वर्कमॅन्स कॉम्पन्सेशन फंड, जनरल रिझर्व, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेअर्स और डिबेंचर्स, नन ऑफ द अबोव और कैपिटल. What is your answers? Quickly response करा. राज, अजय, राहुल, you are saying A. Fine. तर लक्षात घ्यायचं उत्तर जे आहे एक्झाम्पल कॅपिटल रिझर्वचं विचारलंय. द आन्सर C is the correct. प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेअर्स और डिबेंचर्स. पुढे आपण जाऊया. सी द लॉस ऑन सेल ऑफ असेट. जो काही नुकसान झालेलं आहे ज्यावेळेस तुम्ही असेट सेल करणार
तर लक्षात घ्या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू, कुठे दाखवणार तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट्सला, ट्रायल बॅलन्स क्रेडिट साइड, बॅलन्स शीट, ट्रेडिंग अकाउंट किंवा वरील पैकी. व्हॉट इज युअर आन्सर? Yes, student. Quickly respond. You are saying A. Fine. सिंपल आहे, ज्यावेळेस नुकसान होणार आहे, the profit and loss account indicates all the expenses and losses. ज्यावेळेस नुकसान होणार आहे, definitely indicate with the profit and loss account. सिंपल आहे, but remember this. Next questions we will move. Provision is created by debiting profit and loss accounts, trading account, profit and loss appropriation account, बऱ्यापैकी कुठलाही पर्याय नाही किंवा A and C both applicable. What is your answer? So you are saying A. All the students you are saying A. Provision is created by debiting profit and loss account. The answer is 100%. Correct. Next, asset disposal account is prepared when provision for depreciation account is prepared, assets account is prepared, profit and loss account is prepared, किंवा depreciation account is prepared, किंवा none of this. What is your answer? Quick response kara. Most of you are saying E, then you are change with the answers E. What's the answer with this? Fast students, all the students response with this. You are saying most of you, okay, Mega you are saying A, Siddhi you are saying C. प्रश्न विचारला asset disposal account is prepared. कधी बनवणार asset disposal accounts? So answer is basically provision for depreciation account जेव्हा तुम्ही बनवणार, assets account बनवणार, profit and loss accounts बनवणार, किंवा depreciation account बनवणार. So those they are saying the answer C is the correct answer. Profit and loss account regarding with the asset disposable accounts. Next is there depreciation is charged on. Depreciation कुठल्या गोष्टींवर चार्ज केलं जातं? That is with the current assets, fixed tangible assets, both current and fixed assets. वरील कुठलाही पर्याय नाही किंवा intangible. Simple याचा आन्सर्स आहे the assets which comes beneficial for the organization's long term consideration, त्याच्यावर depreciation आपण चार्ज करतो. Now you tell the answers. Fast students you are saying B is there. तर लक्षात घ्या fixed आहे आणि tangible assets. लक्षात घ्या फरक आहे. Fixed, what is the fixed? Long term consideration, those assets are helpful for the business. Machinery असेल, furniture असेल, building असेल, you charge the depreciation is there. Tangible याचा तुम्ही बघू शकता, you observe it. Intangible is exactly opposite आहे, the concepts like goodwill, patents and copyrights. The answer is correct. Fixed, that is the tangible assets. We will move to the next question. The depreciation charge on an assets will be credited to, कुठे दाखवणार? Depreciation account, assets account, bank account, cash account. कुठलाही पर्याय नाही. Depreciation charge on assets कुठे दाखवणार तुम्ही? What is your answer, students? Yes, students. You are saying A. Bhushan, Ashish, you are saying B. Nikhil, you are saying A. The answer is there. Depreciation account. Depreciation charge on assets कुठे दाखवणार? That is basically depreciation करणार. Next question is there. Following are the causes of depreciation. खालील पैकी जे पर्याय दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये एक्सेप्ट कुठला आहे तुम्हाला ओळखायचा आहे. Following are the causes of depreciation. खालील पैकी जे कारण दिले त्याच्यामध्ये तुम्हाला अपवाद एक्सेप्शन शोधायचं. एक्सेप्ट wear and tear due to use of passage of time, normal factors, expirations of legal rights, obsolescence, and none of the above. What is your answer, student? Okay, Gayatri, you are saying B. Fine. तर लक्षात घ्या सगळ्या शब्द आहे त्याचा अर्थ लक्षात घ्या. Wear and tear because of use, that is the decreasing the value of assets. Wear and tear. दुसरा आहे normal factors आहे. Third आहे expiration of legal rights. एक certain period नंतर legal rights, that is the intangible assets expire होतात, that definitely you lose your rights. Next आहे obsolescence आहे, new updated system आली, तुमच्याकडे जी असणारी सिस्टीम आहे ती outdated झाली. Next आहे none of the above. तर लक्षात घ्या all these are the reasons which are expected. मग याच्यातला पर्याय कुठला आहे? Normal factor. Exception with this question. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Next question is there the main aim of providing depreciation. आपण depreciation का चार्ज करतो? Options to calculate net profit, to show previous year profit किती झालाय, मागच्या वर्षीचा प्रॉफिट दर्शवायचा आहे, to satisfy the tax department. टॅक्स डिपार्टमेंट सॅटिस्फाय करायचं की एवढा टॅक्स आम्ही तुम्हाला त्याच्यामध्ये डिडक्शन्स द्यावा. नेक्स्ट आहे टू रिड्यूस टॅक्स, टॅक्स कमी करण्यासाठी, किंवा वरील पैकी कुठलाही पर्याय नाही. स्टुडंट्स क्विकली रिस्पॉन्ड विथ दिस. You are saying A, most of you are saying A is the answers. तर लक्षात घ्या to calculate net profit is the correct answers. Net profit शोधणे, खरा प्रॉफिट, एक्झॅक्ट प्रॉफिट किती झाले तो शोधण्यासाठी we charge the depreciation. 100% answer is right.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर डिप्रिसिएशन अराइजेस. आता डिप्रिसिएशन कशामुळे बेसिकली होतं? ड्यू टू दिस इज वेअर अँड टेअर, बिकॉज ऑफ त्याचा वापर आपण करतो, बिकॉज ऑफ दॅट. नेक्स्ट आहे रिडक्शन इन द व्हॅल्यू ऑफ असेट, जेव्हा असेटची व्हॅल्युएशन कमी होते. थर्ड आहे इन्क्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ लायबिलिटी, जेव्हा तुमच्या लायबिलिटीज वाढतात. नेक्स्ट इज देअर रिडक्शन इन कॅपिटल, किंवा बऱ्यापैकी कुठलाही पर्याय नाही. व्हॉट इज युअर आन्सर? यू आर सेइंग बी. ओके राज, सिद्धी, यू आर सेइंग ए. तर लक्षात घ्या आन्सर इज देअर डिप्रिसिएशन कशामुळे होतं? सिंपल. हे बघा ऑप्शन्स काही सिमिलॅरिटीज दिसतील. दो स्टुडंट्स दे चूज द ऑप्शन बी. तर लक्षात घ्या अशा प्रकारचे प्रश्नपत्रिकेचे जेव्हा प्रश्न असतील सिमिलॅरिटी आहे फर्स्ट ऑप्शन. नॉर्मल रिझन ज्यावेळेस विचारलेलं आहे डिप्रिसिएशन कशामुळे होतं अरायझेस टू, द आन्सर इज देअर बिकॉज ऑफ दिस. सिंपल आन्सर्स, रिमेंबर विथ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर डिप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ. डिप्रिसिएशन कशाची प्रोसेस आहे? दॅट इज अलोकेशन, व्हॅल्युएशन दोन्ही आहे, नन ऑफ दी अबव किंवा रिव्हेल. अलोकेशन्स म्हणजे काय? लक्षात घेता ज्यावेळेस डिप्रिसिएशन आपण चार्ज करतो, अलोकेट करतो म्हणजे आपण होणार जे नुकसान आहे आपण शिफ्ट करतो, अलोकेट विथ दी डिफरंट इयर्स अप टू द लाईफ ऑफ दॅट. दिस इज द मीनिंग ऑफ अलोकेशन. सेकंड आहे व्हॅल्युएशन्स, कन्सिडरेशन्स करतो किती व्हॅल्युएशन्स राहिलेले. थर्ड आहे दोन्ही पर्याय लागू आहेत आणि रिव्हॅल्युएशन्स परत एकदा आपल्याला व्हॅल्यू लक्षात यावी. तर करेक्ट उत्तर आहे दिस इज अलोकेशन. इज अलोकेशन. अलोकेशन्स अलोकेट करणं, दरवर्षी चार्ज तुम्ही करत आहात. दिस इज कॉल्ड अलोकेशन. आन्सर ए इज द करेक्ट. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. अंडर द स्ट्रेट लाईन मेथड ऑफ प्रोव्हाइडिंग डिप्रिसिएशन increases every year, decreases every year, remains constant every year, none of the above, किंवा decreases every 2 years. What is your answer, students? So you are saying B, fine. Those students they give the answers with B. You are 100% you are right. लक्षात घ्या स्ट्रेट लाईन मेथड तुम्ही जर उत्तर देत असाल प्रोव्हाइडिंग डिप्रिसिएशन, याचा अर्थ काय आहे? The C is the correct option, not B. This is C is there. Regarding with the straight line method consideration, it remains constant. So C is the correct answer. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. डिप्रिसिएशन टू मशिनरी is debited to. This is profit and loss accounts, machinery account, depreciation account, expenses and loss accounts. What is your answer? You're saying B. If you're saying C, fine. All the students quickly respond with this question. की ज्यावेळेस तुम्ही डिप्रिसिएशन टू मशिनरी दाखवता डेबिटेड टू, कुठला अकाउंट? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट येणार का, मशिनरी येणार, डिप्रिसिएशन येणार, एक्सपेन्स लॉसेस? व्हाट इज युअर आन्सर? द आन्सर इज देयर मशिनरी अकाउंट्स दाखवणार, डेबिटेड टू मशिनरी अकाउंट्स दाखवणार. ऑप्शन बी ज्यांनी चॉईस केलेला आहे युअर आन्सर इज करेक्ट. फाईन. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. द टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ एन असेट कॅन नॉट एक्सीड, कशापेक्षा जास्त नसावं? इट्स स्क्रॅप व्हॅल्यू, जेव्हा ते तुम्ही कारमध्ये स्क्रॅप म्हणून विकणार आहात त्याच्यापेक्षा जास्त नसावं. दुसरा आहे पर्याय मार्केट व्हॅल्यू पेक्षा जास्त नसावं. थर्ड ऑप्शन आहे डिप्रिसिएशन व्हॅल्यू पेक्षा जास्त नसावं. वरीलपैकी कुठलाही पर्याय नाही, किंवा कॅपिटल रिझर्व्ह पेक्षा जास्त नसावं. स्टुडंट्स व्हाट्स युअर आन्सर? फ्यू यू आर सेइंग बी, फ्यू ऑफ यू आर सेइंग सी, ए. यू आर कन्फ्यूज. मार्केट व्हॅल्यू आन्सर नाहीये. तर लक्षात घ्या ज्यावेळेस टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ असेट्स तुम्हाला विचारलंय ते कशापेक्षा जास्त नसावं, सिंपल उत्तर लक्षात घ्या डिप्रिसिएशन व्हॅल्यू पेक्षा जास्त नसावं. सिंपल, रिमेंबर दिस. सो दॅट शुड नॉट मोर दॅन. We move towards the next question is that depreciation is necessary to calculate. काय कॅल्क्युलेट करण्यासाठी? तर लक्षात घ्या नेट प्रॉफिट, नेट फायनान्शियल पोझिशन, टॅक्स, बरेचपैकी कुठलाही पर्याय नाही, किंवा लॉस शोधणे. काही पर्याय सिमिलर वाटतील, प्रश्न सिमिलर वाटतील, काही वर्ड्स दिलेले आहे. सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सी इज देयर. निखिल, मेगा, यू आर सेइंग. तर लक्षात घ्या डिप्रिसिएशन कशासाठी आवश्यक आहे? तर सिंपल उत्तर आहे कॅल्क्युलेट नेट फायनान्शियल पोझिशन. काही डिप्रिसिएशन नाहीये. टू ऑप्शन्स तुम्हाला वाटताना असं वाटलं की सिमिलर ऑप्शन्स आहेत, दे आर नॉट सिमिलर. एक प्रश्न विचारलाय त्याच्यामध्ये नेट प्रॉफिट शब्द वापरलाय आणि दुसरे आहे त्याच्यामध्ये फायनान्शियल पोझिशन विचारली आहे. जेव्हा तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट करता त्याच वेळेस तुम्हाला मिळालेले रिटर्न्स एक्झॅक्टली किती आहे ते समजायला मदत होते. सो आन्सर इज नेट प्रॉफिट. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इज रेकॉर्डेड इन. कुठे दाखवणार, कुठे रेकॉर्ड करणार? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट्स,
ट्रेडिंग अकाउंट्स, असेट्स अकाउंट्स, बॅलन्स शीट्स किंवा वरील पर्याय नाही. येस स्टुडंट, व्हॉट यू आन्सर? So you are saying A, Shreya, Vega, you are saying A, fine, Ajay, you are saying A. The answer is correct. It is recorded with the profit and loss accounts. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. द डिफरन्स बिटवीन, आता हा एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे, ग्रॉस इन्व्हेस्टमेंट अँड नेट इन्व्हेस्टमेंट दोघांमधला डिफरन्स म्हणजे काय? उत्तर प्रश्नातच दिलेलं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही ग्रॉस इन्व्हेस्टमेंट, नेट इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यामधला डिफरन्स शोधत आहात, so what it called, that is called depreciation, acceleration, deceleration, capital investment किंवा वरीलपैकी पर्याय नाही. 100 आउट ऑफ जेवढ्याही जणांनी विद्यार्थ्यांनी कमेंट केलेल्या सगळ्यांचं उत्तर 100% बरोबर आहे. डिफरन्स बिटवीन, लक्षात घ्या, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. जे एमसीक्यूज आपण स्ट्रेस आउट करतोय, दिस इज मोस्ट आयएमपी क्वेश्चन. दोघांमधला डिफरन्स, क्रॉस इन्व्हेस्टमेंट्स अँड नेट इन्व्हेस्टमेंट, नथिंग बट डिप्रिसिएशन इज द करेक्ट. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. करन्सी डिप्रिसिएशन ऑकर्स, जेव्हा करन्सीचं व्हॅल्युएशन कमी होतं. कधी कमी होतं? ऑप्शन्स आर देअर. द व्हॅल्यू ऑफ करन्सी फॉल्स, जेव्हा त्या करन्सीचं व्हॅल्यू जे आहे दॅट फॉल्स डाऊन. नेक्स्ट आहे व्हॅल्यू ऑफ करन्सी रायझेस, त्याच्या जेव्हा व्हॅल्यू वाढते. प्रश्नच निगेटिव्ह विचारलाय, पॉझिटिव्ह उत्तर येणार नाही. थर्ड आहे इन्फ्लेशन ज्यावेळेस वाढतं, कमी होतं, इन्फ्लेशन फॉल्स. किंवा द बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स इम्प्रूव्ह, किंवा वरीलपैकी कुठलाही पर्याय नाही. त्याचं उत्तर प्रश्नातच जसं दिलेलं आहे. मोस्ट ऑफ यू आर चूजन ए. यस मेघा, यस सचित and all the students, your answer is correct. The value of currency falls, currency depreciation. करेक्ट आहे आन्सर्स. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Which of the following items provides the important functions of shading flat of income from taxes? Inventory, supplies, machinery, depreciation. काही पर्याय नाही. What is your answer? All you are saying A is again the answers. Which of the following items provides the important functions of part of income from taxes? So your answer is correct. The inventory is there. Next question is there. The effect of inflation on the price competitiveness of a country's products may be offset by appreciation of the currency, revaluation of the currency, depreciation of the currency, lower inflation rate, or none of. What is your answer? Quickly response. Again, you are saying A. Okay, fine. Appreciation of currency. Let's say effect of inflation on the price competitiveness. Inflations का काय impact होतं regarding price competitiveness of countries products may be offset by appreciation होणार, revaluations होणार, का depreciations होणार. Now your answer get changed. Most of you choose the answers. E. Correct answer is there. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डिप्रिसिएशन डिक्रीजेस. डिप्रिसिएशन कमी कधी होतं? लक्षात घ्या, पर्याय आहे लायबिलिटीज. डिप्रिसिएशन मुळे काय कमी होतं? लायबिलिटीज कमी होतात, कॅश कमी होतं, कॅपिटल कमी होतं, बँक कमी होतं. डिप्रिसिएशन डिक्रीजेस. काय कमी करतं डिप्रिसिएशन? कॅश कमी करतं, लायबिलिटीज कमी करतं, कॅपिटल कमी करतं, बँक बॅलन्स जे आहे ते कमी करतं, किंवा वरीलपैकी काही पर्याय नाही. Those students, they are going with the A, B, D and E. That is not correct. Yes, Gayatri, C is the correct answer. Capital depreciation, the सरळ impact capital वर होतो. Capital कमी होतो because of correct आहे answers. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Which of the following would not lead to an increase in the net cash flow? The answer higher selling price, reduce material cost, larger sales volume, lower depreciation, there is a charge, none of the above. Which of the following would not negative विचारले, not, that is lead to an increase in net cash flow? Higher selling price, reduce material cost, large sales volume. What is your answer? Of you are saying the answer. लक्षात घ्या, large sales volume would not lead to an increase in the cash value. If you are saying this, are you sure about your answer, students? Okay, now you change your options. You are saying A is there. So lakshat gya, because of reduced material cost. This answer, remember, reduced material cost जर तुम्ही कमी केली तर would not lead to an increase in net cash flow. Cash flow वाढायला मदत नाही. That's why
लक्षात घ्या, द आन्सर इज रिड्यूस रियल कॉस्ट. करेक्ट. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. इन अ रिसेशन, ऑल ऑफ यू crisis, so unemployment is likely to कमी होतं, prices are likely to increase, prices वाढतात. थर्ड आहे ग्रोथ इज निगेटिव्ह, ग्रोथ हा पूर्ण निगेटिव्ह जातो इकॉनॉमिकल कंडिशन रिगार्डिंग, ग्रोथ कमी होतो किंवा वरीलपैकी. स्टुडंट्स, एम आय ऑडिबल टू एव्हरीवन? सर्वांपर्यंत आवाज येत आहे? Mega, you rejoin, you left and rejoin immediately. Maybe the network issue from your side. Yes, what is your answer, students? You are chosen. Fine, few of you are saying D. तर लक्षात घ्या, याचं उत्तर जे आहे ज्यांनी दिलेले that is correct. Growth is जेव्हा शब्द अर्थच आहे का सर्टन स्टेज पेक्षाही जेव्हा that is decreasing the situation, that is growth निगेटिव्ह सेन्स मध्ये जातो, त्याच वेळेस recession. So recession indicates in a recession growth that is going with the reach negative sense. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, which of the following is not cash outflow? नॉट विचारलं, कॅश आउटफ्लो नाही. न्यू इक्विपमेंट, कॅश ड्रॉइंग्स, डिप्रिसिएशन. तर मोस्ट ऑफ जण आहे. यू आर सेइंग डी, मोस्ट ऑफ यू. आर यू शुअर? प्रश्न निगेटिव्ह विचारलाय, प्रश्न खालील कॅश आउटफ्लो हा पर्याय. आन्सर यू आर सेइंग yes, Mahesh, investor, you are chosen the C option. लक्षात घ्या, the correct answer is that. लक्षात घ्या, which of the following is not cash outflow? Depreciation नाही. अर्लियर लास्ट सेशन सेट विथ डिप्रिसिएशन याच्यामध्ये आपण चर्चा केली होती की डिप्रिसिएशन इट इज बेसिकली रिसोर्सेस जे असतात ते अलोकेट करणं. दुसरा आपण त्याच्यामध्ये बघितलं होतं त्याच्यातून प्रकारे कॅश आउट इंटरनल सिस्टम फॉर युअर सेल्फ विथ द गव्हर्नमेंट कन्सर्न्स फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन. कॅश बाहेर जात नाही, तर लक्षात ठेवा दी एक्झॅक्टली द इश्यू विथ. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डिप्रिसिएशन ऑकर्स ड्यू. परत एकदा बघा, क्लॅरिटी दिसेल, पर्याय व्यवस्थितरित्या बघा. डिप्रिसिएशन ऑकर्स कधी डिप्रिसिएशन? ड्यू टू फॉल इन द मार्केट. असेट्स तुमच्याकडे आहे त्याची मार्केट मधली व्हॅल्यू कमी झालेली आहे. दुसरा ऑप्शन आहे फिजिकल वेअर अँड टेअर, फॉल इन द व्हॅल्यू ऑफ मनी, ते कमी झालं. वरीलपैकी सगळे पर्याय बरोबर आहे. What is your answer? Okay, you are saying D, few of you D. You stuck with your answer. This may be or this may not be. Raj Gaikwad, सर्वांपर्यंत माझा आवाज येत आहे. Question answers we will see in the last 10 minutes. Students, don't ask any questions right now. We are with the MCQs. Firstly, let complete. आपल्याकडे 55 plus MCQs आपल्याला complete करायचे. Then last 10 minutes we will see the question answers. Yes, student. Okay, you are chosen B. Fine. लक्षात घ्या, the correct answer is their physical wear and trees. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Under a diminishing balance method, depreciation increases, decreases, remains constant, change in every 2 years. Again, we can say decreases every year regarding diminishing balance method answer. Under the fixed installment method, depreciation is calculated. आता हे महत्त्वाचा प्रश्न, परीक्षे दृष्टीने हा महत्त्वाचा आहे. लक्षात घ्या की ज्यावेळेस डिप्रिसिएशन विचारलंय, मेथड कुठली याच्यावर लक्ष द्या. मेथड वाचा, कारण मेथड चेंज झाली ऑप्शन्स बदलणार. बघूया त्याच्यामध्ये आहे, डिप्रिसिएशन इज कॅल्क्युलेटेड ओरिजिनल कॉस्ट, बॅलन्स अमाउंट, स्क्रॅप व्हॅल्यू, नेट व्हॅल्यू. पर्याय ज्याही विद्यार्थ्यांनी युअर चूज ऑप्शन ए, ज्यांनी ए पर्याय निवडलेला आहे, कॉंग्रॅच्युलेशन, युअर आन्सर इज करेक्ट. ओरिजिनल चार्ज केलं बेसिकली फिक्स्ड इन कॅल्क्युलेटेड आहे बेसिकली ओरिजिनल. पुढचे आपण प्रश्न. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अंडर द डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड. आता प्रश्न बदललाय, they change the questions. Under the diminishing balance method, depreciation is calculated on. आता बेसिकली ऑप्शन्स बघा, स्क्रॅप व्हॅल्यू,
original value, book value, remaining value. You are saying B, if you of yours A. Okay. All the students, am I audible? प्रत्येकापर्यंत आवाज येत आहे व्यवस्थितरित्या? Maybe there is network issue from your side. You left and rejoin, because most of the students, they responded they are okay with the voice. Few students, you are having issue with your network connectivity. Rejoin with this. So okay, few of you are saying B, few of you are saying A. None of this. One of the students is telling. लक्षात घ्या, जेव्हा डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड बद्दल तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहे आणि तुम्हाला ऑप्शन्स दिलेले आहे, स्क्रॅप व्हॅल्यू उत्तर येणार नाही, मग ओरिजिनल व्हॅल्यू, बुक व्हॅल्यू, रिमेनिंग व्हॅल्यू येणार नाही, नन ऑफ दी अबो येणार नाही. टू ऑप्शन्स. लास्ट क्वेश्चन्सला तुम्ही जे नंबर बुक व्हॅल्यू उत्तर दिलेलं आहे, ओरिजिनल कॉस्ट दिलेला आहे, which answer is this is the answer, book value. लक्षात घ्या, डिमिनिशिंग ज्यावेळेस विचारली आहे तर बुक व्हॅल्यू, ऑप्शन C is the correct answer. C is there. Loss on sale of plant and machinery. ज्यावेळेस loss on sale of plant and machinery should be written off करणार against. लक्षात घ्या, शेअर प्रीमियम, डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट काही नाही. स्टुडंट्स, क्विकली रिस्पॉन्स. ज्यावेळेस लॉस तुम्ही दाखवताय प्लांट अँड मशिनरी आलेला, तो शुड बी रिटर्न ऑफ अगेन्स्ट. कुठे दाखवणार? शेअर प्रीमियम रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. Most of you are saying D. Fine. Anyone else? All the students respond with this question. प्रत्येक जण प्रश्नाला उत्तर द्या. Let me see that is correct or that is wrong. Okay, fine. See, the ज्यावेळेस लॉस होतो बेसिकली यू आर इंडिकेटेड मशिनरी शुड बी रिटर्न ऑफ अगेन. कुठे दाखवणार? यू विल इंडिकेट विथ द क्या है, यू विल इंडिकेट विथ द फंड अकाउंट. पुढचा प्रश्न आहे, असेट्स विथ अ लिमिटेड युजफुल लाईफ, ज्याचं आयुष्य लिमिटेड आहे बेसिक, अशा असेट्स त्याला लिमिटेड असेट्स म्हणणार, डिप्रिसिएशन असेट्स म्हणणार, अनलिमिटेड असेट्स म्हणणार, टँजिबल असेट्स नाही. प्रश्नच विचारलाय लिमिटेड युजफुल लाईफ. नाउ यू आन्सर फास्ट. क्विकली रिस्पॉन्स विथ दिस. वी हैव 20 plus questions remaining. cover. Okay, you are saying A. Fine. लक्षात घ्या, याचं उत्तर जे आहे लिमिटेड असेट्स. करेक्ट आन्सर्स. असेट्स विथ अ लिमिटेड. काही प्रश्नामध्ये जर तुम्ही व्यवस्थित त्याचं बघत असाल, इफ यू ऑब्झर्व इट, प्रश्नातच उत्तर असते, फक्त जस्ट टू कीप इट, रीड इट केअरफुली. प्रश्न काय विचारलाय? अशा असेट्स की ज्याचं लाईफ काय आहे, लिमिटेड आहे. ते लाईफ काइंड ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट. एखादी गोष्ट आउट ऑफ डेट होत आहे किंवा दॅट इज द ऑब्सोलेट सिस्टम, त्याला फिजिकल डिटोरेशन म्हणणार, डिप्लिशन्स म्हणणार, ऑब्सोलन्स म्हणणार, अमॉर्टलायझेशन म्हणणार. फाइन. लक्षात घ्या, दिस करेक्ट आन्सर. प्रोसेस बिकमिंग आउट ऑफ डेट इज बिकॉज ऑफ व्हॉट, कशामुळे होणार बिकमिंग आउट ऑफ डेट? बेसिकली बघा, फिजिकल डिटोरेशन्स होणार, नवीन चेंजेस होणार, डिप्लिशन्स होणार, ऑब्सोलन्स is there. What is the meaning of obsolescence? Now you choose the options. Raj Gaikwad, you are saying C is the options. Other students, you are choosing B, B, D. Fine. लक्षात घ्या, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट और ऑब्सोलेट, एखादी गोष्ट आउट ऑफ डेट होणं, the consideration. C is the correct options. This is obsolescence. Obsolescence चा अर्थ आहे नवीन टेक्नॉलॉजी आल्यामुळे डिप्रेस. What the machineries, what the assets we do, this is out of date. The answer is there because of the obsolescence. Next question is there, which of these terms is used to write off in reference to tangible? कोणासाठी वापरतात? डिप्रिसिएशन, डिप्लिशन्स, अमॉर्टलायझेशन्स. दुसरा आणि तिसरा पर्याय किंवा which of these terms is used write off in reference to tangible fixed? What's your answer? Yes, students. You are saying A, Raj. Fine. All the students, what's your answer? Fast.
Okay, you choose one of the options. Okay, of your thingy. लक्षात घ्या, which of these terms is used to write off reference to tangible fixed assets, write off करणं as valuations get reduced? The answer is the depreciation is there. Next आहे the economic factor. आता हा एक महत्वाचा इकॉनॉमिकल फॅक्टर, तुम्हाला इकॉनॉमिक विचारलाय, लक्षात घ्या. So economic factor that causes time, obsolescence and inadequacy, wear and tear, money evaluation. Well, economic factors, updation with the system, changes with the system, something new comes in there, and inadequacy that is not a match. Those students, they are telling ED and all. Correct answer. The correct answer is obsolescence and inadequacy. B is the correct answer. Arun, your answer is right. So we'll see the next questions. Erosion. आता बघा हे काही पर्याय दिलेले आहेत. Erosions regarding rust असेल, rot आहे, decay cause of depreciation, an example of physical deterioration, economic factors, time factors, all of the above. नाही, याचं उत्तर आय थिंक मोस्ट ऑफ यू करेक्ट. प्रश्न काय विचारलं, इरोजन्स रस्ट असेल तर नॅचरल काइंड ऑफ, व्हॉट इज युअर आन्सर? क्विकली रिस्पॉन्स. Yes, students, most of you are saying you're confused regarding D, B. Fine. Okay, Raj and all your students are the economics. All these things, rust, rot, decay, cause of nothing but these are the physical reasons. Next question is there. These भाडे करार तत्व, पेटंट्स असेल, कॉपीराइट आहे. आता लक्षात घ्या, these are intangible kind of assets. These are not tangible existence. To which cause of depreciation करतात या फिजिकल येणारच नाही. these are the intangible. पहिले प्रश्न आहे. सेकंड आहे इकॉनॉमिक फॅक्टर, टाइम फॅक्टर, A and B only. Okay, you are saying C, B, fine. Are you sure about your answer? C, Saga, you are saying C. Fine, the लक्षात घ्या, this is the correct answer. ज्यांनी C options दिलेला आहे, you are correct. Is because of time factor. Certain period नंतर lease हे certain period पुरता आहे. Patents असेल सगळं copyright सारखे certain period पुरतं, that is the rights with you. So answer is correct. This is time factor. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Obsolescence mean सगळ्यांना आता उत्तर यायलाच पाहिजे. This fourth time we are repeating. So obsolescence means update, out of date, up to date, expired किंवा वरील. What is your answer? Fast, quickly respond with this. Obsolescence चा अर्थ काय आहे? अपडेट आहे, आउट ऑफ डेट आहे, or there is options update, out of date, up to date, expired. काही वर्ड्स सिमिलर वाटतील. Be careful with the answers. B, you are saying B. Okay, fine. D of your chosen. लक्षात घ्या, याचा अर्थ काय? ऑब्सोलन्स अर्थच आहे system is not update, not up to date, not expired, none of this. Answer is not update. So next question is there. Decrease in the value of natural assets. आता लक्षात घ्या, natural assets काय आहेत? Naturally that is available is depreciation म्हणणार, depletions म्हणणार, amortizations म्हणणार. That is the answers. A and C is there. वरीलपैकी कोणताही पर्याय नाही. Decrease value of natural. What is your answer? Response. You are saying C, B, A. Fine. Okay, most of you are choosing A, B. Fine. You are confused with the A and B. लक्षात घ्या, the correct answers regarding depletion answer वापरला जातो regarding natural kind of natural. करेक्ट उत्तर आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स व्हॅल्युएशन कमी होणं,
मग आता इथं पर्याय बघा, डिप्रिशिएशन, अमोर्टायझेशन, डिप्रिसिएशन आहे, ए अँड बी ओनली किंवा काही पर्याय नाही. तो आन्सर स्टुडंट फास्ट, ए सी फाइन. Mega, you are saying C is the option. Those the students who choose an option C. Option C, correct answer. Correct आहे, त्याला डिप्रिसिएशन म्हणतात. नेक्स्ट आहे, अ डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ इंटँजिबल असे. आताच आपण कॉपीराइट, पेटंट चर्चा केली. आता पर्याय आहे, दिस इज कॉल्ड अमोर्टायझेशन, डिप्रिसिएशन, डिप्लिशन, ऑल ऑफ दी अबव. तर आताच आपण तिन्ही पर्यायाबद्दल चर्चा केली. डिप्लिशन कशाला लागू होतं, इंटेंजेबल असेट्स विचारलेला आहे. मग डिप्रिसिएशन येणार का? सेकंड ऑप्शन आहे ऑल ऑफ दी अबव, सगळेच पर्याय लागू होतील. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट हे फाइन. लक्षात घ्या, तेव्हा इंटेंजेबल असेट्स रिगार्डिंग प्रश्न आन्सर्स लक्षात घ्या. पुढच्या पर्यायाकडे जाऊया. डिप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन, व्हॅल्युएशन बोथ आहे मिस अलोकेट करणं. What's your answers? Most of you are saying okay, fine. A, most of you are choosing A. Correct आहे answer. Depreciation is allocation. Allocations करणं म्हणजे जी responsibility आहे शिफ्ट करणं, by forget करणं up to the complete life of that assets. ठीक आहे, करेक्ट आन्सर्स ऑल द स्टुडंट्स. नेक्स्ट आहे, डिप्रिसिएशन अराइज बिकॉज ड्यू निर्माण होतो फिजिकल वेअर अँड टेअर, फॉल इन मनी व्हॅल्यू, फॉल इन मार्केट प्राइस, एंड सी ओनली. बरेचसे प्रश्न वर्ड्स ऑफ मोस्ट ऑफ युअर चूज वेअर अँड टेअर. करेक्ट आन्सर्स. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. अंडर स्ट्रेट लाईन मेथड्स ऑफ चार्जिंग व्हॅल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इन्क्रीजेस, प्रत्येक वर्षी व्हॅल्यू वाढते. दुसरं आहे प्रत्येक वर्षी डिक्रीजेस एव्हरी इयर. थर्ड आहे कॉन्स्टंट राहते एव्हरी मंथ. फोर्थ ऑप्शन इज देअर. फिफ्थ आहे नन ऑफ द अबव. व्हाट इज युअर आन्सर? Fast response with this. Most of you are choosing A, and of the students now you shifted with the constant. Correct answer is the son of what you are saying, constant every year. Method clear. जेव्हा तुम्हाला एक्झामिनेशन्स मध्ये यू आर अटेंडिंग द क्वेश्चन्स, फर्स्टली ऑब्झर्व मेथड्स कुठली विचारली. इफ दे आस्क यू स्ट्रेट लाइन मेथड, you go with the constant answer. The answer questions get changed with the diminishing balance. Firstly observe what the methods they ask you. Next questions कडे जाऊया. पुढचा प्रश्न आहे, ते अंडर डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड ऑफ दिस इज चार्जिंग डिप्रिसिएशन, व्हॅल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन. ज्यावेळेस तुम्ही कुठली मेथड वापरताय, सेकंड मेथड डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड वापरताय ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, व्हॅल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन that constant every year, decrease every year, increases every year. B and C both these are applicable. किंवा बऱ्यापैकी कुठलाही पर्याय नाही. What is your answer? Students quick response करा. So you are choosing the answer that is correct. Those students you are choosing the option that is decreases every year. This is the correct answer. Second method is the reducing balance method. त्याचे वेगळे नावही लक्षात ठेवा. This is also called written down value method. Diminishing, decreasing, negative sense word लक्षात ठेवा. The valuation get reduced like that. So we will see with the next question is there. Under straight line methods of charging depreciation, value of depreciation charge on original cost, written down value, scrap value, all of the above, none of the above. Few questions, maybe that is repeat, but that is more important. Remember this thing. What is your answer with this? This will be the B. Most of you have chosen B is the answer with this. So basically प्रश्न बदललाय. स्ट्रेट लाइन मेथड नुसार चार्जिंग व्हॅल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन कशावर, ओरिजिनल कॉस्ट वर, रिटर्न डाउन व्हॅल्यू, स्क्रॅप व्हॅल्यू. युअर आन्सर इज करेक्ट. नाउ आय थिंक यू गॉट द क्वेश्चन एक्झॅक्टली. जेवढे लोकांनी आता उत्तर दिले ते चॅट बॉक्स, यू आर चूजन द ऑप्शन ए. करेक्ट आन्सर विथ द ओरिजिनल कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन विल मूव. सेकंड क्वेश्चन आहे अंडर डिमिनिशिंग. आता पुढचा प्रश्न लक्षात घ्या, डिमिनिशिंगचा विचारलेला आहे. नाउ ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रॅप व्हॅल्यू, रिटर्न डाउन व्हॅल्यू. आता पर्याय बदललेले आहे. डोंट गिव्ह द सेम आन्सर्स विथ द लास्ट क्वेश्चन. प्रश्न बदललेला आहे. यू ऑब्झर्व इट स्टुडंट्स. हा प्रश्न मागच्या प्रश्नापेक्षा वेगळा विचारलेला आहे. नाउ केअरफुली आय विल रीड इट.
देन यू आन्सर्स. मी एकदा व्यवस्थित वाचतो, त्याच्यानंतर व्यवस्थित उत्तर द्या. सेम ऑप्शन्स मागचा प्रश्न बदललेला आहे. सो मिस्टर वैजनाथ, युअर आन्सर इज करेक्ट. दिस इज रिटर्न डाउन व्हॅल्यू. ज्याही विद्यार्थ्यांनी सी ऑप्शन्स दिले, ऑल यू आर करेक्ट. प्रश्न विचारलाय अंडर डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, व्हॅल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन कुठल्या गोष्टीवर व्हॅल्युएशन चार्ज केलं जातं. तो ऑप्शन्स आर देअर ओरिजिनल कॉस्ट, सेकंड इज द स्क्रॅप व्हॅल्यू, और थर्ड ऑप्शन आहे रिटर्न डाउन व्हॅल्यू. जी व्हॅल्युएशन कमी होते त्या व्हॅल्यूवर तुम्ही चार्ज करता. दिस इज करेक्ट आन्सर. लक्षात घ्या, 1 लाखाची मशिनरी आपण विकत घेतली, वी चार्ज फर्स्ट इयर 10% with the depreciation. Next year the valuation was there 90,000. So next year, second year, we charge 90,000 10%. So this is nothing but the return down value method. Fixed installment method, we charge the same depreciation. 1 lakh machinery, every year we charge with the 10,000, 10,000, 10,000 up to the last, because the estimated life of that assets. So depreciation basically reducing or the diminishing balance method. When the question asks value of depreciation charge, that is then we can diminishing value regarding written down value of here, what the valuation gets down, accordingly you charge the depreciation is there. Next we will say value of assets may be reduced to zero. Zero होऊ शकते. आता बघा, there are basically where it is possible the valuations get zero. In which of methods if depreciation charge throughout the life of the assets, that it's a life असेल. A simple example I want to put with this 1 lakh machinery when you purchase. ज्यावेळेस लेक्चर त्यावेळेस बेसिकली लक्षात घ्या, when you purchase a machinery of rupees 1 lakh and the estimated life with the 10 years, when it is possible with the first method that is possible, second method that is possible, which are the option C is there, fixed installment method according to with this. Second is there, written down value method is there, insurance policy method, both A and the B and the none of the above. लक्षात घ्या, throughout the life the valuation gets zero when it is possible. All the students, you have chosen the option A. तर लक्षात घ्या, this is the correct answer. Fixed installment method मध्ये हे शक्य आहे. The question is their value of assets may be reduced to zero. 1 lakh machinery आपण विकत घेतली, 10 years is expected life consideration. Every year you charge with the 10,000, 10th of the year, the valuations definitely it get zero. The correct answer for your chosen fixed installment method. Correct आहे answers. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. So next question is there, the amount of depreciation charge on machinery will be debited to machinery account, cash account, depreciation account, real account. काही पर्याय नाही. कुठे तुम्ही दाखवणार machinery will be debited? Tell me the answers. Most of you are choosing right now. Okay, A. Fine. तर लक्षात घ्या, this is correct answers. ज्यावेळेस तुम्ही चार्ज करता रिगार्डिंग, त्यावेळेस तुम्ही ते कुठे दाखवणार? Definitely you indicate with all those students you are giving the options. A is the correct answers. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. Depreciation is a dash of cost of fixed assets. This is appropriate allocation, expenses, intangible assets. Dash. Again, you are going with A. Okay, fine. Allocation. Okay, Vajnath son. B is the options. Fine. Okay, most of you are correct. काही जणांनी उत्तर दिलेलं आहे, allocation सांगितलं, ऑप्शन्स सांगितलेलं आहे. करेक्ट आहे. दिस इज कॉल्ड allocation cost of fixed. नेक्स्ट आहे, आता प्रश्न बघा, माइन्स. आपण काही गोष्टी चर्चा केली की त्याला कुठला शब्द वापरायचा. माइन्स असेट्स रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन शब्द वापरणार, अमोर्टायझेशन, डिप्लिशन वापरणार, सगळे पर्याय वापरणार. माइन्स that is tangible आहे, intangible आहे, or that is naturally available आहे. Natural available. आताच एक गोष्ट, that consider depreciation वापरत नाही. The word which we use, your answer is correct student. Very good. डिप्लिशन शब्द वापरायचा. नॅचरली कुठली तुम्हाला जर एक्झाम्पल्स परीक्षेत विचारला, नॅचरल काइंड ऑफ थिंग, नॅचरल असेट कन्सिडरेशन्स, सायन्स एक्झाम्पल दिले, these are naturally available. This kind of जर प्रश्न ऑनलाइन नॅचरल रिगार्डिंग काही असेल प्रश्न विचारला, आन्सर्स विल बी डिप्लिशन.
व्हॅल्युएशन. नेक्स्ट आहे द टर्म रेफर टू द डॅमेज डन, नुकसान झालेलं आहे, टू बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी ड्युरिंग टेनन्सी, एका कार्यकाळात पिरियड मध्ये इज कॉल्ड एज, त्याला तुम्ही डिलॅपिडेशन म्हणणार, डिप्रिसिएशन म्हणणार, डिप्लिशन्स म्हणणार, ऍप्रिसिएशन म्हणणार. उत्तर व्हॉट इज सी आन्सर्स. प्रश्न काय विचारलाय, द टर्म डॅमेज डन टू द बिल्डिंग, ज्यावेळेस तुमच्याकडे ऑक्युपाय तुम्ही केलेले अदर प्रॉपर्टी ड्युरिंग टेनन्सी केलेला आहे सर्टन पिरियड, the answer is there, this dilapidation. Why depreciation is large? Because of what? To know the true profit, आपल्याला बिझनेसला खऱ्या अर्थाने किती प्रॉफिट झाला तो समजावा. सेकंड आहे टू मेक प्रोव्हिजन फॉर रिप्लेसमेंट, prepared earlier for the next, after 5 years, after 10 years you are going to replace your machinery. Because of that, third option is there to show true financial position, what exactly the financial position of the business. To get to know this, which are the depreciation. Next is there B and C, to make provision for replacement as well as to show true financial positions, and all of the above. So how many of the students you go with the A, B, C, D, and how many of you go with the last option? So all these things are applicable. Charge, by depreciation charge. Okay, you are saying Vajnath, you are saying show true financial position, you are saying E is the options. So remember, again you read the questions and you tell the answers. First, you are saying E right now. बेसिकली लक्षात घ्या, डिप्रिसिएशन का चार्ज केलं जातं, टू द ट्रू प्रॉफिट, खऱ्या अर्थाने प्रॉफिट कळावा, प्रोव्हिजन करता यावी, ट्रू फायनान्शियल पोझिशन लक्षात यावी. वरील बिगेस्ट. नाउ यू चूज द ऑप्शंस. महेश, गायत्री, श्रद्धा, सागर, रेणुका, नॉट रेणुका, सागर, यू आर चूज ऑप्शंस. मेगा, यू आर सिंगिंग. सगळेच पर्याय लागू होत. कसे बघा, डिप्रिसिएशन, वाय डिप्रिसिएशन चार्ज, टू फाइंड प्रॉफिट कळावं. ऑप्शन्स जर चेंज झालं तर यू ऑब्झर्व द ऑप्शन. लक्षात घ्या, पर्याय इथे ई दिलेले सगळेच पर्याय लागू होत असतील. ऑप्शन्स करेक्ट आहे. दुसरा आहे टू मेक प्रोव्हिजन फॉर रिप्लेसमेंट. बेसिकली वी वांट टू रिप्लेस द मशीनरी आफ्टर सर्टन टाइम्स, व्हेन यू वांट टू रिप्लेस दिस स्टार्ट द डिप्रिसिएशन. थर्ड आहे टू शो ट्रू फायनान्शियल पोझिशन. एक्झॅक्टली वी कॅन से, खऱ्या अर्थाने वी असेट्स वर जे काही डिप्रिसिएशन आपण चार्ज केलेलं आहे, देन आफ्टर एक्झॅक्टली वी गेट टू द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस. सगळेच पर्याय लागू होतील. सो ई करेक्ट आन्सर, ऑल ऑफ द अबोव. Why is the cause of depreciation? Why depreciation get charged? Because rot and rust, out of date, extraction of oil from oil well, all of the above. The answer simple hai. Yes, student. Fast. We are going with the question answers. Quickly response this, so we can last with. Yes, students, quickly response with this. A, okay, fine. B of you. रोशन, प्रश्नाकडे घेऊया. एक मिनिट. D you are chosen, okay, fine. B is some of the students. प्रश्न क्या होतं, out of the extract oil from all of the above. इथे the choose. Son of the correct answer है. So this is the end of the question. तो बस 60 चर्चा केली. Now you ask your question. You we ठीक आहे, प्रश्न असतील ते क्विकली विचारा. लक्षात घ्या, your questions regarding with first questions, sir, what's about the form. See, you firstly like, you subscribe the Ignite Academy platform. What is update regarding with this? Get to know. Me Telegram group join करा. You first subscribe list download करा. Vandana PDF regarding C available for you. What the Umesh, you are asking about the voice problem. Which voice problems? In between of the lectures there is any issue regarding with a voice create hota. This certain times what happen basically, करो तुमचा प्रश्न. ही बॅच सिडको अकाउंट. लक्षात घ्या, गौरव पाटील तुमच्या एक्झामिनेशन बदललं तर कंटेंट्स त्याच्यामध्ये बदल. ज्यावेळेस एक्झाम, नगर परिषदेची
given the exam. It's a structure. You cannot compare that examination. Examinations post वेगळे आहेत. पोस्ट नुसार सिलेबस कंटेंट नुसार the questions answers get changed. श्रद्धा तुमचा एक प्रश्न आहे बॅच मध्ये येस डेफिनेटली आपण लाईव्ह सेशन त्या चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही रिस्पॉन्स डेफिनेटली सची तुमचं आहे व्हॉइस ब्रेक ओके आय विल टेक क्वेश्चन queries with our technical team. Mic दूर नाहीये, mic is there. So there is no issue regarding with mic distance. That is with voice buffering is fine. Mr. Raj, I will discuss this thing with our technical team. They definitely sort out this. We आपण त्याच्यावर regarding that. Sometimes there is network issue. See, this is live sessions, all you are knowing. Live sessions. Networks sometimes that is fluctuate. Whereas you will check your side also. Then कदाचित network issue जर असेल आपण म्हणतो strongest network नाहीये. That may be the issue from. Anything else, students? सर्वांना व्यवस्थित समजत आहे ऑल यू डू द प्रॅक्टिस रिगार्डिंग विथ दिस सेशन्स व्यवस्थित सर्वांपर्यंत पोहोचत आहे सगळ्या क्लिअर होत आहेत ये स्टुडंट्स Shraddha, I will take this queries with my technical team. They will find out this one. Roshan, already in the first initial sessions that तुम्ही बघता YouTube वर that is available, we discuss regarding with syllabus बद्दल चर्चा केलेली आहे. Okay, Umesh, daily definitely we conduct the lectures. Sometimes there is the issues because of that. Otherwise, the daily lectures going on. Everything that's clear with your side, students. सगळ्यांना व्यवस्थित कळत आहे. Students, all of you understanding what the session on. अरुण परत एकदा प्रश्न इग्नाइट अकॅडमी प्लॅटफॉर्म वर या फर्स्टली यू लाईक टेलिग्राम ग्रुप आमचा जॉइन करा फॉर टेक्निकल टीम ओके जस्ट 1 minute फॉर टेक्निकल टीम इज देयर see these are the numbers that is trained you contact with them they definitely help you regarding with Ignite Academy platform or update regarding examination. First you subscribe, you join it. Telegram group join करा. Play Store वरून Ignite Academy platform join करू शकता. Every update regarding with examination update असेल you definitely get. Don't worry. Anything else, students? Any questions from your side? सर्वांना व्यवस्थित ते कळालेलं आहे आजचं सेशन. लास्ट सेशन्सला आपण मेथड बघितला, थेअरी घेतला आपण. We firstly focused on theoretical portions. I think Mega, you were the students, you asked this question, sir, why 2 methods are important? This is the reason most of the questions, the online examinations were conducted. The examination याच्या आधीचे झालेले आहेत regarding with first and the intentionally 2 methods are straight out. त्याच्यामुळे आपण जास्त 2 methods regarding घेतलेले आहेत. Practical test असतील की श्रद्धा at the end you will give the we can questions bank. त्याच्यामध्ये all the MCQs with the answers that will provided to you. Everything is clear, students. Tomorrow we will see the further questions. एक नवीन topic आणि further questions. Is there any kind of things which is remaining to discuss? I will work out with this. Any questions are remaining? जर आपण त्याच्यामध्ये काही बाकी असेल तर tomorrow sessions we will cover it because I want to cover all 100% preparations regarding with this. Depreciation चा कसाही आता याच्यामध्ये राहिले काय बेसिकली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन. So next sessions will definitely comes with the numericals question. Numericals बाकी आहेत, मेथड्स झाले त्याच्या फॉर्म्युला त्याच्या रिगार्डिंग विथ द आन्सर्स. परत एकदा मेथड्स त्याच्या फॉर्म्युलाज बघूया. We will shift numericals question. दोन्ही मेथड्स. And definitely ask, but few questions are expected. So we will prepare few questions with. So students fine. So no doubts to your side. सगळ्यांना व्यवस्थित कळालेलं आहे. But today then we are going to stop our sessions. आपण इथं थांबूया. Ignite Academy वर आपण भेटूया tomorrow with the evening 6 o'clock. All of you, thank you very much. For today we stop here. Thank you.
Gita form regarding first you join, subscribes, like with the Ignite Academy platform. You get all the updates regarding with this. Don't worry. This is the number with our technical team. That is also with your screen. You contact with them every kind of query regarding with examinations or all the doubts regarding the syllabus that is available with what the thing we are providing to you. आम्ही जे काही गोष्टी तुम्हाला देणार आहोत, टेक्निकल टीम डेफिनेटली डोंट वरी. तो ठीक आहे स्टुडंट्स, फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप. आज आपण थांबूया सेशन. उद्याच्या रिगार्डिंग न्यू क्वेश्चन्स. थँक यू व्हेरी मच.